ஆல்ரைட். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறோம். செட்டப்பே வித்தியாசமாக இருக்குது, பேக்ரவுண்ட் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா வந்து மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து சொல்லுங்கள். ஸோ தட் ஐ கேன் மேக் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபன் வீடியோஸ் ஃபார் யூ. ஆல்ரைட். ஸோ வாட் ஆர் வி டூயிங் டுடே? ஸோ வி ஆர் diving. Okay. So diving into pressure exerted by liquid. ஸோ இதில் ஆல்ரெடி ஒரு லெக்சர் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம். இன்றைக்கி லெக்சர் வந்து இஸ் மோர் ஆர் லெஸ் த கண்டினியூஷன் ஆஃப் தட். ஓகே. ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த லெக்சரில் அப்படின்னா வந்து இதை வந்து லைட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே வந்து எப்படி எஃபெக்டிவாக வந்து பார்க்குறது, இதில் இன்னும் வேறு என்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகே. ஸோ த லாஸ்ட் thing we discussed in our last lecture அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து how do I determine the pressure of a water column அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா we used this formula. Pressure is equal to H rho G அப்படின்னு, where H is the depth of the liquid column or the point where the pressure needs to be measured. அதுக்கப்புறம் density of the liquid and finally acceleration due to gravity. Okay. ஸோ இதெல்லாம் வந்து போட்டு தான் இந்த ஃபார்முலா ஃபார்ம் பண்ணோம். அண்ட் இதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வந்துக்கிட்டோம். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து இது ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ப்ரெஷர் அட் அ பாயிண்ட் அண்ட் லிக்விட் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். பட் பிஃபோர் டூயிங் தட் வி ஆல்சோ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் மோர் சிம்பிள் கான்செப்ட். அது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தா இது மட்டும் கிடையாது. பிகாஸ் so let's say that I have a liquid in a container like this. இப்படி ஒரு கண்டெய்னர் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோமே. Or I'll draw a better container. What do you say about it? Okay, I'll just draw a better container, something like this. Just a second. Yep. So we'll take what color? In a color எடுக்கலாம். Let's take yellow. Okay. So alright. Then alright. Okay. So let's say that this is our container, and in the container la vandu pathina we have some sort of liquid. We have some sort of a liquid. Abdina, in the liquid la, let's say that I want to find out the pressure at this point. So definitely innoru color in that would be helpful. So let's use this point. Okay, so that's going to be your height, which is the depth of the liquid. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து of course the density of the liquid என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். then acceleration due to gravity. இதில் இவ்வளவு தானா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பான முறையில் கிடையாது. because we have one more thing, and that is the atmospheric pressure. கரெக்டாக? because there is atmospheric pressure above the free surface of liquid. so அதனால we should consider that thing as well. so to find the total pressure at a depth inside a liquid, it must also be taken into consideration. So just one thing, I'll write this down so that you can relate to this. So இங்க நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் அப்படினா வந்து atmospheric pressure. Okay, I'll take a different pen. This pen is very light, so then நமக்கு வேண்டாம். Let me just take white, because green boardல white chalk piece வச்சு எழுதுனா சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் அதை தான் நான் இங்கே ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நான். ஓகே. ஸோ atmospheric pressure above the free surface should also be considered. Be considered. Okay, and hence நம்மளோட ஃபார்முலா எப்படி மாறும் அப்படின்னா வந்து since this is pressure at a depth அப்படின்றதுனால we just going to add atmospheric pressure. so atmospheric pressure வந்து நான் P0 அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறேன். so my entire formula would change into something like this. so this formula would change into
P naught plus H rho G, where P naught is the atmospheric pressure. So if I need to find the total pressure of a liquid at depth H அப்படின்றப்போ நான் இதை யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். அண்ட் ஐ ஷுட் ஆல்வேஸ் கன்சிடர் தி அட்மாஸ்ஃபரிக் ப்ரெஷர் as well. ஸோ மோஸ்ட்டாக உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஒரு நியூமரிக்கல் கொடுக்குறாங்கன்னா கண்டிப்பான முறையில் இந்த பி நாட்டோட வேல்யூவும் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் இட் இஸ் ஈஸியர் ஃபார் யூ டு டூ அ சிமிலர் calculation with that. Okay, all right. So next we move towards the factors affecting liquid pressure at a depth. Okay, so or at a point in a liquid அப்படினு சொல்லலாம். ஸோ இதை நான் எப்படி சொல்லலாம், factors affecting the pressure at a point in a liquid. Okay, so we are just going to find that out using the most easiest way possible. So let's do that very quickly. All right. Okay, so sorry for me going out of the frame. Factors affecting P at a point in a liquid. Okay, so this is our topic. என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதான் ஒரு 3-4 ஃபேக்டர் இருக்குது. Okay, so let's look at those things. So the first factor is obviously going to be the depth of the point below the free surface. ஸோ ஒரு லிக்விட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா there is going to be free surface, அந்த மேல் சர்ஃபேஸ் தான் ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ்னு சொல்கிறோம். அங்கேருந்து how deep is the point. So depth of the point below the free surface. Okay, depth of the point below the free surface. The second thing is the density of the liquid. Okay, so this density plays a vital role. Why density of the liquid? Because density na enna, எவ்வளவு டைட்டாக வந்து ஆர் எவ்வளவு லூஸாக பார்ட்டிகல்ஸ் பேக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ நான் வந்து ஒரு ரொம்ப டென்ஸான ஒரு லிக்விட் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அப்போ ஆப்வியஸ்லி அதில் வந்து பக்கத்தில் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும். that would increase the pressure that the liquid exerts at that point. அதனால டென்சிட்டி ஆஃப் த லிக்விட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி எர்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்குது, ஆனால் எங்கே வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பொறுத்து மாறும். ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. இந்த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்டான வேல்யூ அப்படின்னு எங்கே ஆன் ஆல் பிளேசஸ் ஆன் எர்த் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் when we move outside that or we are trying to measure the pressure of a liquid on the surface of the moon அப்படின்னா வந்து it's going to be different. கரெக்டாக? ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி we should consider our values. ஸோ என்னெல்லாம் அந்த ஃபார்முலாவில் சொன்னேனோ H rho G அந்த மூணுமே ஃபேக்டர், அவ்வளவுதான். ஓகே, திஸ் மைட் லுக் வெரி சிம்பிள் பார்க்கும்போது, பட் அவ்வளவு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஸோ we need to be very careful about these things. இதோடு சேர்த்து 2 அப்சர்வேஷனும் இருக்குது. அந்த 2 அப்சர்வேஷன் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சில பிளேசஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சலரேஷன் டியூ டு ஜி இஸ் கான்ஸ்டன்ட். அப்போது தேர்ஃபோர் வந்து ப்ரெஷர் அட் அ பாயிண்ட் இந்த லிக்விட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம 2 அப்சர்வேஷன் வந்து சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன, ப்ரெஷர் அட் அ பாயிண்ட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த டெப்த். அப்புறம் இட் இஸ் ஆல்சோ டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த டென்சிட்டி ஆஃப் த லிக்விட் பிகாஸ் ஜி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அட் மோஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ். கான்ஸ்டன்ட் ஜி வந்து கான்ஸ்டன்டான வேல்யூ. அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ப்ரெஷர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த டெப்த் அண்ட் ப்ரெஷர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த டென்சிட்டி. இந்த ரெண்டுமே ஆக்சுவலாக டென்சிட்டி அப்படின்றத வந்து நம்ம ரோவில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம். டு நாட் ஃபர்கெட் தட். இப்போ நான் மறந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ரோ. இது பி மாதிரி இருக்கிற ஒரு பி. ஸோ பி இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஹெச் விச் இஸ் த டெப்த் அண்ட் பி இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ரோ விச் இஸ் த டென்சிட்டி ஆஃப் த லிக்விட். ஓகே, ஆல்ரைட். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த லாஸ் ஆஃப் லிக்விட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் எதெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸ் எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு சொன்னேன். வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் த ப்ரெஷர் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா the size and shape of the vessel. So the pressure of a liquid is independent of the size and shape of the vessel in which the liquid is contained. அதுக்கப்புறம் the area of surface on which it acts.
ஓகே. ஸோ லிக்விடுக்கு உள்ளே தான் அந்த கணக்கே தவிர எவ்வளவு ஏரியாவில் ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல irrelevant. பிகாஸ் நம்ம வந்து ஜென்ரலாக ப்ரெஷர் பற்றி பார்க்கும்போது ஃபோர்ஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா, கரெக்டாக? ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா திஸ் இஸ் ஃபார் சாலிட்ஸ். பட் லிக்விடில் வந்து பார்க்கும்போது டெப்த்தும் டென்சிட்டியும் தான் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோலே தவிர ஏரியாக்கும் லிக்விட் ப்ரெஷருக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி நமக்கு வந்து எந்த ஒரு லெட்ஸ் சே தட் வி ஹாவ் சம் வெசல் அப்படின்னா அந்த வெசலில் என்ன எப்படி அந்த வெசலோட ஷேப் இருக்குது, அந்த சைஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது இஸ் கம்ப்ளீட்லி irrelevant. ஆல்ரைட், now let's talk about the laws of liquid pressure. How about we take a different color? வேறு கலர் பென் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நல்லா அப்படி கலர்ஃபுல்லாக எழுதி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். laws of liquid pressure. ஸோ மறக்காமல் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் யூ நோ தட் இந்த மாதிரி நீங்கள் சப்போர்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா we can bring you more quality videos. And also do mention in the comment section how do you feel about the background. ஓகே, நல்லா ஒரு காமிக்கலான ஒரு பேக்ரவுண்ட் வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன் நான். ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் வந்து ஒரு சேனல் இருக்குது 𝐞𝐽𝐻 அப்படின்னு. ஸோ அந்த சேனலில் வந்து வெக்டர் இமேஜஸ் மூலமாக வந்து நல்ல வெரி குட் அனிமேஷன்லாம் பண்ணி கான்செப்ட்ஸ்லாம் வந்து தெரியப்படுத்துவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பில் வந்து இந்த பேக்ரவுண்ட் இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் நாட் அந்த அளவுக்கு இல்லை, ஏதோ எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டூ மென்ஷன் ஹவ் டு யூ ஃபீல் அபவுட் தோஸ் திங்ஸ் இன் த கமெண்ட் செக்ஷன். ஆல்ரைட், ஓகே. ஸோ லாஸ் வந்து பார்க்கும்போது லாஸ் ஆஃப் லிக்விட் ப்ரெஷர் பார்த்தோம்னா 5 லாஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது வந்து உங்களோட எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வருமா அப்படின்றது வந்து கிடையாது. பிகாஸ் தீஸ் ஆர் ஆல் அபவுட் யூ டெவலப்பிங் யுவர் நாலேஜ். தீஸ் ஆர் ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸஸ், கரெக்டாக? ஸோ ஐ வாண்ட் யூ டு பி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் தேட் ரிகார்ட். ஓகே, லெட்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஆர் திங். ஸோ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆப்வியஸ்லி என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா வந்து the laws of liquid inside the liquid pressure increases with increase in depth. ஸோ உள்ளே போக போக அஃப்கோர்ஸ் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லா. இது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ரெண்டாவது செகண்ட் லா என்ன அப்படின்னா, இன் ஸ்டேஷ்னரி லிக்விட் ப்ரெஷர் இஸ் சேம் அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் அ ஹரிசான்டல் பிளேன். என்ன ஸ்டேஷனரி லிக்விட் pressure is same at all points on a horizontal plane. Okay, இன்னும் 2 லாஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த 2 லாஸை நான் இந்த பக்கம் எழுதுறேன் நான். ஐ ஹோப் யூ வில் ஃபாலோ தட். ஓகே, ஸோ இந்த பக்கம் ரப் பண்ணிடுவோம். எழுதுறதுக்கு நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன். ஒரு நிமிஷம் இந்த எரேசர் எல்லாத்தையும் அழிச்சிருச்சு. எஸ், உருவாக்குறது தான் கஷ்டம், அழிக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸி. ரைட், லெட்ஸ் டூ அ டிஃப்ரெண்ட் வே. டன். ஆல் ரைட். ஸோ இந்த laws of liquid அப்படிங்கிறத let me just put it over there. Just put it here. Okay, let's resize it a bit. And yep, done. All right, so the third law என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, pressure is same in all direction about a point in liquid.
information about a point in liquid. Fourth point என்ன அப்படின்னா pressure at same depth. Pressure at same depth in different is different in different liquids. Obviously this talks about the density, and it increases with the increase in density of liquid, of course. Last law enna, a liquid seeks its own level. Be like liquid, okay? It may rise and fall, but it always seeks its own level. Be like liquid. All right, okay? So these are some of the laws of liquid, and in the laws of liquid pressure, laws of liquid கிடையாது, laws of liquid pressure, and in the laws எல்லாமே வந்து நம்ம எப்படி கொடுத்துருக்கோம்னா based on the observations of different liquids and how they behave under different circumstances. First எடுத்துக்கங்க, first law, it gives you a very clear indication அப்படின்னு liquid நகராம இருக்கு அப்படின்னா ஒரு horizontal planeல the pressure is going to be same. அதே மாதிரி வந்து pressure வந்து ஒரு பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் சேமாக தான் இருக்கும், டெப்த்தில் தான் மாறுமே தவிர ஒரு பாயிண்ட்டில் சேமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு. அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் லிக்விட்ஸில் சேம் டெப்த்தாக இருந்தாலும் லிக்விடோட டென்சிட்டியை பொறுத்து ப்ரெஷர் மாறலாம். லெஸ் டென்ஸ் லிக்விட், மோர் டென்ஸ் லிக்விட், அந்த கம்பேரிசன். அண்ட் ஃபைனலி வந்து லிக்விட் சீக்ஸ் இட்ஸ் ஓன் லெவல். ஓகே, ஸோ அந்த லிக்விட் சீக்கிங் இட்ஸ் ஓன் லெவல் இஸ் ஆல்சோ பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர், பிகாஸ் அது எல்லா பக்கமும் எக்ஸர்ட் பண்ணுது அப்படின்றப்போ அ லிக்விட் வில் எக்ஸர்ட் ப்ரெஷர் ஆன் இட்ஸ் ஓன் பார்ட்டிகல். அப்போ அதை ஸ்குவீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்றப்போ அது இன்னொரு லெவலுக்கு போகும். ஓகே, அண்ட் தட் இஸ் ஹவ் இட் சீக்ஸ் இட்ஸ் ஓன் லெவல். அண்ட் இது பேஸ் பண்ணி we have so many different things. For example, ஒரு law இருக்குது, அந்த law வந்து we will be learning very soon. Okay, and before we move towards that law, and the law என்ன அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி let's see some consequences of this liquid pressure. Okay, consequences அப்படின்னா வந்து ஏதோ sound serious, ரொம்ப வந்து கெடுதலாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது. and it's not a negative thing, it's more of இதனால வந்து how have we adapted ourselves அப்படின்றது தான். Okay, this consequence. So for example, sea water. Okay, so let me just quickly write it. Consequence of liquid pressure. Consequence of liquid pressure. அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா in sea water the pressure at a certain depth in sea water is more than that at the same depth in river water. Of course, because of the density difference. Sea water versus river water. இது என்ன அப்படின்னா density difference சொல்லுது. See, one of these things is more dense while the other thing is less dense. Okay, sea water is more than river water. That is, density of sea water is more than river water, and hence pressure at sea water is going to be greater than pressure at river water for same depth. அதனால தான் நல்ல தண்ணியில் நீச்சல் அடிக்கிறதுக்கும் கடல் தண்ணியில் நீச்சல் அடிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. நீங்கள் வந்து கடல் தண்ணியில் அடியில் போனீங்க அப்படின்னா அந்த உப்பு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட கண் காதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி வந்து அரிப்பு ஏற்படுத்தும். அதையும் போக அதை கொடுக்குற அழுத்தம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். பிகாஸ் sea water is much denser than your fresh water, and river water is an example of fresh water. ஓகே, இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா வந்து walls of the டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ எத்தனை பேர் டேம் போய் பார்த்துருக்கீங்க? நீங்கள் டேம் போய் பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா எந்த டேம் போய் பார்த்துருக்கீங்கன்றதை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஓகே, ஸோ டேம் வால்ஸ் ஆர் thicker at the bottom. இது ஏன்?
let's do a simple a study of this. Okay, so a dam அப்படின்றப்போ வந்து it resembles something like this. Okay, here you will have your spillway of the dam, right? This is your spillway of the dam. பார்க்கறதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்லைடு மாதிரி போட்டிருக்கேன், and this is how it gets joined there. And இது அப்படியே வந்து உங்களோட reservoir, and this is your catchment area. So this is how your water is going to be. கரெக்டா? இப்படி வந்து வாட்டர் இருக்கும். ஸோ டேமோட ஹோல் பாயிண்ட் என்ன, ஒரு சின்ன பாத்தை வந்து கனெக்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து தண்ணி வந்து நிறைய வைக்கிறோம். நிறைஞ்சு வச்சா அது அப்படியே வந்து வழிஞ்சு இங்கேருந்து இப்படி ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி. Now comes the interesting part. Interesting part என்ன அப்படின்னா, we know that இந்த இடத்துல, so let's say that okay, of course, so this is A1, this is A2, A3. Okay, 3 points, A1, 2 and 3. இப்போது இந்த பாயிண்ட்ஸோட நான் ப்ரெஷர் சென்சிட்டிவிட்டி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா, உங்கள் எல்லாருக்குமே ஆப்வியஸ்லி தெரியும் ப்ரெஷர் இன்க்ரீசஸ் வித் டெப்த் அப்படின்னு. அண்ட் சின்ஸ் திஸ் இஸ் ஒன் லிக்விட் ஹோமோஜீனியஸ், இதில் வந்து நீங்கள் வந்து சார் இதில் வேறு ஏதாவது தண்ணி கலந்துருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லவே முடியாது. பிகாஸ் இட்ஸ் அ டேம், அண்ட் டேம்லேருந்து தண்ணி வந்து இரிகேஷன், அக்ரிகல்ச்சர், அப்புறம் வந்து வாட்டர் சப்ளைக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஃப்ரெஷ் வாட்டர், அண்ட் இட்ஸ் நாட் ஆஸ் டென்ஸ் அ sea water, but still homogeneous liquid, and hence at different depth pressure increases with depth. அப்போ A3 அப்படிங்கிறதுல ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கும், மேக்ஸ், இங்கே மினிமம், ரிலேட்டிவ்லி. ஓகே, ரிலேட்டிவ்லி இந்த மொத்த செக்மெண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணும்போது A3ல ப்ரெஷர் ரொம்ப மேக்ஸிமமாக இருக்கும். as a result of that, இந்த டேம் ஓட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து கீழே பார்க்கும்போது ரொம்ப திக்காக கொடுத்துருப்பாங்க. திஸ் இஸ் யோர் டேஞ்சர் ஜோன். ஓகே, திஸ் இஸ் யோர் டேஞ்சர் ஜோன். இந்த இடத்துல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும். எதுக்கு? டு வித்ஸ்டாண்ட் த ப்ரெஷர் ஆஃப் வாட்டர். எதனால? பிகாஸ் வி நோ தட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீசஸ் வித் டெப்த். வி ஆல்சோ நோ தட் லிக்விட்ஸ் exert pressure on the walls of the container. கரெக்டா? walls of the container, base and walls of the container நமக்கு தெரியும். இங்கே டேம் இஸ் ஆக்டிங் அஸ் அ கண்டெய்னர். கரெக்டாக நான் தண்ணியை வந்து நிறுத்தி வைக்கிறேன் ஒரு மேசன்ட்ரி ஸ்ட்ரக்சர் மூலமாக. அப்போ ஆப்வியஸ்லி இந்த தண்ணி வந்து இஸ் கோயிங் டு எக்ஸர்ட் அ ப்ரெஷர் ஆன் திஸ் வால். அப்போ அதுவே வந்து டெப்த் அதிகமாக அதோட ப்ரெஷரும் அதிகமாகுது. அப்போது நான் என்ன செய்யணும்? I should construct the base of the dam in a very thick way so that it can withstand the pressure exerted by that volume of water. Okay, so இதனால தான் டேமோட பேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப 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 திக்காக இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங். இன்னொன்று என்ன, நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் கோயிங் டு பி த வாட்டர் சப்ளை டேங்க். ஸோ ப்ரெஷர் ஆஃப் லிக்விட் அப்படிங்கிறது, லிக்விட் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் அ ரீஜன் ஆஃப் ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர். ஓகே, அண்ட் திஸ் ஹை ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி வரும் அப்படின்னா வந்து அதோட டெப்த்லேயும் வரும். அதே நேரத்தில் இஃப் இட் இஸ் above the ground அப்படின்னா. ஓகே, ஸோ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நான். வாட்டர் டேங்க்ஸ் எடுத்துக்குவோம். ஓகே, லெட்ஸ் டேக் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்லைட். இந்த இடத்துல வந்து லெட்ஸ் ட்ரா அகெயின் அ பார்ட்டிஷன். ஸோ இந்த பார்ட்டிஷன் வரைஞ்சி பண்ணுறது எதுக்கு அப்படின்னா, இட்ஸ் ஈஸியர் ஃபார் மீ டு allocate the resources as well. That's why. Okay, just 1 second. Yes, all right. Yep. Yes, let's do this. Okay, so இங்கே வரும்போது let's talk about water tank. நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே வந்து வாட்டர் டேங்க் இருக்கும். இந்தியா இஸ் அ கண்ட்ரி விச் ஹெவிலி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கிரவுண்ட் வாட்டர் சோர்சஸ். நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து ரிசர்வாயர்ஸ்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு இதுக்கு அனுப்பி அதாவது வாட் இஸ் தட் பியூரிஃபைங் பிளான்ட்டுக்கோ அல்லது வந்து ஒரு வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டுக்கோ அனுப்பிச்சு அதை வந்து பியூரிஃபை பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம கொண்டு வர்ற மாதிரி நம்மளோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அவ்வளவா இல்லை. வி சிவியர்லி அண்ட் பேட்லி டிபெண்ட் ஆன் ஆர் ரெசர்வாயர்ஸ். அதனால தான் எல்லார் வீட்லேயும் போர்வெல் அப்படின்றது இருக்கும். ஸோ இந்த போர் அப்படின்றத போட்டு நம்ம வந்து தண்ணியை கீழே வச்சுருவோம், தண்ணிக்கு ஏற்பாடு பண்ணிடுவோம். அதுக்கப்புறம் மோட்டரை போட்டு மேலே டேங்க்கில் வந்து ஃபில் பண்ணுவோம். கரெக்டாக? இந்த டேங்க் எங்கே இருக்குது? இஸ் பிளேஸ்ட் ஹை. கரெக்டாக?
நல்லா உயரத்தில் தான் வைப்போம். என்றைக்குமே வந்து ஒரு வீடு, எந்த வீடு கட்டினாலும் அதில் டேங்க் மட்டும் தனியாக தெரியும். அதுக்கு காரணம் என்னென்னா, அது எங்கே வச்சுருக்கோம் அப்படின்றது, த ஹைட் ஆஃப் த டேங்க். ஏன் அவ்வளவு ஹைட்டில் வைக்கிறோம்? இது வீட்டுக்குன்னு மட்டும் கிடையாது. நம்ம பார்த்துருக்கோம் நிறைய இடங்களில் வந்து எப்படி கம்யூனிட்டி டேங்க்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். பெரிய பெரிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். அந்த டேங்க்கோட வேலை என்ன அப்படின்னா, அந்த டேங்க்லேருந்து தான் எல்லார் வீட்டுக்குமே தண்ணி போகும். ஸோ ஒவ்வொருத்தர் வீட்டில் டேங்க் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக மொத்தமாக ஒரு டேங்க் வச்சு அதுக்கு கார்பரேஷன் வாட்டர் சப்ளை பண்ணி அங்கேருந்து எல்லாருக்கும் வந்து தண்ணி கொண்டு போகலாம் அப்படின்றதுக்கும். ஸோ இந்த டேங்க் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கெப்ட் அட் அ வெரி வெரி ஹை பிளேஸ். ஏன்? பிகாஸ் இட் இன்க்ரீசஸ் த ப்ரெஷர். ஓகே, ஸோ இது என்ன அப்படின்னா வந்து கிரேட்டர் is the height of the tank, more will be the pressure of the water in the tap of the house. So let me write this down and நீங்களும் நோட் பண்ணிக்கங்க. Greater is the height of the tank. Greater is the height of the tank. More will be the pressure of water in the taps of a house. அதனால தான் they always make sure that they keep or position the tank in such a high place. Okay, all right. So this is one of the consequences of water. Since அப்படி இருந்தாதான்றதுனால we are pushed towards building tanks at a very high position அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா, டைவர்ஸோட சூட். ஸோ இங்கே வந்து அகெயின் திஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட், டைவர்ஸ் சூட் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ இது என்ன அப்படின்னா, சீல எஸ்பெஷலி கடலில் வந்து டைவ் பண்ணுறவங்க, அவங்க வந்து எங்கே போகிறாங்க, எவ்வளோ டெப்த்துக்கு போகிறாங்கன்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி தே நீட் அ ஸ்பெஷல் ட்ரெஸ், ஸ்பெஷல் சூட் வேணும். இந்த சூட் என்ன செய்யும் அப்படின்னா, இட் ஹெல்ப்ஸ் தெம் டு மேனேஜ் த ப்ரெஷர். பிகாஸ் பிளட் உள்ள பாடிக்குள்ளே ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குது, அண்ட் வெளியில் அவங்க டைவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்போ வந்து வெளியில் இருக்கிற ப்ரெஷர் வந்து பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். அஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் தட் வந்து ஆர்ட்ரிஸ், வெயின்ஸ் எல்லாம் வந்து கம்ப்ரெஸ் ஆகி பிளட் ஃப்ளோ ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஐ மீன் இட்ஸ் பியூர் ஃபிசிக்ஸ், ரைட்? ஸோ அதை வந்து கவுண்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஸ்பெஷல் சூட் வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா வந்து இந்த வெளியில் இருக்கிற ப்ரெஷரை வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த ப்ரொடெக்டிவ் கியர் இருக்கும். ஓகே, ஸோ என்ன செய்யும்னா, இந்த சூட் வந்து maintains pressure inside the suit. So the suit to 1 atm, atmospheric pressure 1 atm. ஸோ நம்ம நார்மலாக அட் சி லெவலில் இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ரெஷர் என்ன இருக்குன்னா, அந்த ப்ரெஷருக்கு இந்த டைவர்ஸோட சூட் வந்து அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் திங், லாஸ்ட் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சைஸ் ஆஃப் கேஸ் பபிள் இன்சைட் த வாட்டர். சைஸ் ஆஃப் ஏ பபிள் இன்சைட் வாட்டர். இது வந்து நிறைய நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோஸில் கூட பார்த்துருப்போம். ஸோ ஒரு வாட்டர் ரிங் இருக்குது, மேலே வர அந்த வாட்டர் ரிங்கோட சைஸ் அதிகமாகிக்கிட்டே போகும். த சேம் திங் அப்ளைஸ் ஃபார் த கேஸ் பபிள். வாட்டர் ரிங்ன்றது என்னது? பபிள், அதுவே வந்து ஒரு ரிங் ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்றது தான். ஓகே, ஸோ இந்த பபிள் வந்து ஒரு தண்ணியோட பாட்டமில் இருக்குன்னா அது மேலே வரும்போது சைஸ் அதிகமாகிக்கிட்டே வரும். ஏன் அப்படின்னா, கீழே இருக்கும்போது இட் இஸ் பீங் அண்டர் அ லாட் ஆஃப் ப்ரெஷர். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். ஓகே, I'll just not even an example, I'll just give you an illustration that helps you to understand better. ஓகே, ஒரு தொட்டி எடுத்துக்குவோம். ஓகே, தொட்டிக்குள்ளே இங்கே ஒரு பபுள். ஸோ இனிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பபுளுக்கு பயங்கரமான ப்ரெஷர் இருக்கும் எல்லா பக்கத்தில் இருந்தும், கரெக்டாக? பிகாஸ் ஆஸ் த டெப்த் இன்க்ரீசஸ் த ப்ரெஷர் இன்க்ரீசஸ் அண்ட் பாட்டமில் பயங்கரமான ப்ரெஷர் இருக்கும். இந்த பபுள் மெதுவாக இப்படி மேலே வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த ப்ரெஷர் வந்து கம்மி ஆகிக்கிட்டே வரும். அதாவது
அந்த லிக்விட் அந்த பபுள் மேலே எக்ஸர்ட் பண்ணுற ப்ரெஷர் கம்மியாகிட்டே வரும். இந்த கேஸ் லிக்விட் வந்து வாட்டர். அப்போ வாட்டர் வந்து அந்த பபுள் மேலே எக்ஸர்ட் பண்ணுற ப்ரெஷர் கம்மியாகிட்டே வந்து இங்கே வரும்போது பெரிய சைஸாக வந்து மேலே வந்து புடக் அப்படின்னு வெடிச்சிடும். ஏன்னா வெளியில் ரொம்ப ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்குது. அதனால் அதுக்கு மேலே வந்து அந்த பபுளுக்கு உள்ளே இருக்கிற ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குன்றதுனால அந்த பபுள் பர்ஸ்ட் ஆகிடுது. ஓகே, ஸோ இந்த காரணம் இது வந்து அகெயின் அ கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் liquid pressure. And in the case, in the scenario வந்து liquid is water, so water pressure. இது வந்து மற்ற liquidsலையும் possible and it depends on what is the liquid and the density of the liquid அப்படின்றத பொறுத்து இதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து வேற ஒரு டிகிரியில் இருக்கும். பட் ஸ்டில் திஸ் would happen and this is because of the pressure difference. அடியில் இருக்கும்போது it's being squeezed, அப்படியே அமுக்கி வச்சிருக்கு. வெளியில் வர அந்த grip ஃப்ரீ ஆகிற மாதிரி. ஸோ அதை ஃப்ரீயாக விட மேலே வந்து அப்படியே பெருசாகுது. ஓகே, so this is something that we understood so far. இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்க்குறோம். அது என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா Pascal's law. So Pascal's law அப்படிங்கிறது makes an important impression in pressure in fluids. So liquids, gases ரெண்டுத்துலையுமே, because Pascal was the one who observed this and he gave us in the form of law. ஸோ அந்த லா என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட் நான் ஸ்டேட் பண்ணிடுறேன் நான். தென் வி வில் டைவ் இன் டு த எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் தட் லா. Pascal's law. ஸோ பாஸ்கல் எழுதுன இந்த லாவை சொன்னதுனால அது அவருக்கு இட் இஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் ஹிம், அவ்வளோதான். வெரி சிம்பிள் அஸ் தட். ஸோ this is the statement: pressure exerted anywhere in a confined liquid is transmitted equally and undiminished in all directions throughout the liquid. Okay, statement is actually quite simple and it's self-explanatory. நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. pressure exerted anywhere in a confined liquid is transmitted equally and undiminished in all directions throughout the liquid. This forms the basis of hydraulic system. Hydraulic system. Okay, and இது எப்படி பேசிஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா, இதை வச்சு தான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்குற நிறைய ஹைட்ராலிக்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷனே ஆகுது. உதாரணத்துக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஜேசிபி, கரெக்டாக எர்த் எக்ஸ்கவேட்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், ஆர் வேறு பேரும் சொல்லலாம் அதுக்கெல்லாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து இஸ் ஒர்க்கிங் பேஸ்ட் ஆன் த பிரின்சிபல் ஆஃப் பாஸ்கல்ஸ் லா. அது என்னென்னா, ஒரு கன்ஃபைன்டு ஸ்பேஸில் நான் லிக்விடை வச்சு அதில் ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த ப்ரெஷர் வந்து கொஞ்சம் கூட குறையாமல் ஈக்குவல் அமௌண்ட்டில் எல்லா பக்கமும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது அப்படின்னு. இப்போ நான் அந்த வந்து கன்ஃபைன்டு ஸ்பேஸில் அந்த லிக்விடுக்கு நான் ப்ரெஷர் கொடுக்குறேன்னா எனக்கு ஆல்ரெடி லிக்விடை பற்றி என்ன தெரியும்? ஐ நோ தட் liquid is capable of exerting pressure on the walls of the container. அப்போ நான் எப்படி கண்டெய்னரை ஃபஸ்ட்டு டிசைன் பண்ணணும்னா, the container வந்து should be able to take the pressure exerted by the liquid. நான் ப்ரெஷர் கொடுத்தோன்னே கண்டெய்னர் வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது, அதனால பிளாஸ்டிக்லலாம் பண்ணுறதில்ல. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம்? டென்சிட்டி. அப்போ பார்க்குறோம் வாட்டர் இஸ் லெஸ் டென்ஸ் தேன் மெட்டல்ஸ். அப்போது அயன் அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் அ ஹைலி டென்ஸ் மெட்டல். ஸோ என்ன பண்ணுறோம்? வி ஆர் மேக்கிங் கண்டெய்னர்ஸ் ஆஃப் அயன். அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா சில சமயம் வாட்டர் ப்ரெஷர் சில சினாரியோஸ்லாம் எவ்வளோ அதிகமாகும்னா இரும்பையே ஒட்டச்சிட்டு வர அளவுக்கு வாட்டரில் ப்ரெஷர் பில்ட் ஆகும். அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் டு அபவுட் வாட்டர்ஸ், அதர் லிக்விட்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போது ஹைட்ராலிக்ஸில் யூஸ் பண்ணுற லிக்விட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேஸ் அ ஹையர் டென்சிட்டி தேன் water or lower density depending on the scenario, higher or lower density. ஸோ இதை வச்சு நமக்கு வந்து இப்போ ஹையர் டென்சிட்டி இருக்குது அப்படின்னா வந்து அது ரொம்ப வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும். எப்படி? பிகாஸ் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் வெரி க்ளோஸ். அப்போது லெட்ஸ் சே தட் ஐ ஹாவ் அ ஹை டென்சிட்டி லிக்விட், தண்ணியை விட ஹையாக டென்ஸாக இருக்கிற ஒரு லிக்விட் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா லைட்டாக தொட்டாலே போதும், அந்த ப்ரெஷர் எல்லா இடத்துக்கும் டக்குன்னு போயிடும், ஃபாஸ்ட்டாகவும் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். அதே நேரத்தில் நான் ரொம்ப கம்மியாக எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் கொடுத்தாலும் போதும்,
நான் ரொம்ப கொடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. அதுவே லெஸ் டென்ஸ் லிக்விட்னா த ஆப்போசிட், நான் அதிகமாக ப்ரெஷர் கொடுத்தேன்னா மட்டும்தான் அந்த மொத்த ப்ரெஷரும் கொஞ்சம் கூட லாஸே ஆகாமல் இன்னொரு பக்கம் போகும். கரெக்டாக? ஸோ இதுக்கு வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அப்ளிகேஷன் ஆஃப் வாட்ஸ் திஸ் பாஸ்கல்ஸ் லா அப்படின்றப்போ வந்து நம்ம ஹைட்ராலிக் மெஷின்ஸ் இருக்கட்டும், அதில் வந்து 2 பிஸ்டன் இருக்கும். அந்த 2 பிஸ்டனையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கும். அந்த கண்டெய்னருக்குள்ள ஃப்ளூயிட் இருக்கும். இந்த கேஸில் லிக்விட் இருக்கும். ஸோ நான் ஒரு பிஸ்டனை அமுக்குனேன் அப்படின்னா அந்த பிஸ்டனை அமுக்கிறது மூலமாக ஐம் எக்ஸர்ட்டிங் ப்ரெஷர் இந்த லிக்விட். அந்த லிக்விடில் அந்த எல்லா ப்ரெஷரும் அப்படியே டிரான்ஸ்மிட் ஆகி இன்னொரு பக்கம் போய் அந்த பக்கம் இருக்கிற பிஸ்டனை தூக்கும். இப்படி தான் அந்த வாட்டர் வாஷ் பண்ணுற கடையிலலாம் வந்து இந்த காரை தூக்குறதுக்கு, பைக்கை தூக்கி வாட்டர் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று இருக்கும். அந்த பிளாட்ஃபார்மோட மெயின் பிரின்சிபல் வந்து ஹைட்ராலிக்ஸ். ஓகே, அதே மாதிரி வி ஹாவ் ஹைட்ராலிக்ஸ் பிரேக், லிக்விட், அதாவது வந்து லிக்விட் பிரேக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு லிக்விட் இருக்கும். இப்போ வர்ற பைக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இடத்துல இந்த மாதிரி மேலே ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற ஏபிஎஸ்சில் வந்து இப்படி கட்டியாக ஒன்று இருக்கும். அது வந்து பிரேக் ஃப்ளூயிட். ஸோ அந்த பிரேக் ஃப்ளூயிட் என்ன செய்யணும்னா உள்ளே போய் டக்குன்னு வந்து அந்த ப்ரெஷரை நம்ம என்ன ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் அது கொஞ்சம் கூட லாஸே ஆகாமல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது. அஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் தட் எனக்கு வந்து எக்ஸீடிங் ஆர் பெட்டர் மெஷின் எஃபிஷியன்சி வந்து கிடைக்கிது. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபியூ திங்ஸ் அண்ட் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பாஸ்கல்ஸ் லா. ஸோ பாஸ்கல்ஸ் லா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து மேத்தமேட்டிக்கலாக வி கேன் ரெப்ரசன்ட். ஸோ வி கேன் மேத்தமேட்டிக்கலி ரெப்ரசன்ட் பாஸ்கல்ஸ் லா பை F2 by F1 equals A2 by A1. இது வந்து அதாவது force of 1 is being exerted on area A1. அதாவது F1 A1 is equal to F2 A2 because pressure வந்து லாஸே ஆகாமல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இல்லை, ஈக்குவலி undiminished. ஸோ F1 A1 is equal to F2 A2. அதுலேருந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் என்னால் கொண்டு வர முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பாஸ்கல்ஸ் லா அப்படிங்கிறது நிறைய இடங்களில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ், நான் சொன்ன பிரேக்ஸாக இருக்கட்டும், அப்புறம் வந்து ஒர்க்கிங் ஆஃப் அ ஹைட்ராலிக் ஜாக் அதுவாக இருக்கட்டும், நிறைய விஷயங்களில் வந்து இது வந்து யூஸ் பண்ணப்படுது. ஓகே, so this gives us an idea about how the pressure in liquid, studying pressure in liquid can transcend into real life engineering applications அந்த மாதிரி சொல்லலாம். Okay, so we have understood about liquids. How about we understand a bit more about atmospheric pressure? Okay, because நான் முன்னாடியே சொன்னேன் atmospheric pressureையும் சேர்த்து லிக்விடில் வந்து ப்ரெஷர் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஆனால் நம்ம வந்து ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக வந்து அட்மாஸ்ஃபரிக் ப்ரெஷர்னால் என்ன அப்படிங்கன்னு பார்க்கவே இல்லை. கரெக்டாக? ஸோ how about we see that? Okay, so let's start with atmospheric pressure. What is this? First of all, what is atmosphere? Atmosphere na enna? The gas envelope surrounding us is called atmosphere. நம்மளை சுற்றி இருக்கிற காற்று, அதுக்கு பேர் தான் அட்மாஸ்ஃபியர். இந்த காற்று அப்படின்னா என்ன? அகைன் a gas, fluids, it's a part of fluids. Liquids and gases சேர்ந்தது தான் fluids. நமக்கு தெரியும் fluids exert pressure அப்படின்னு. And these gases are of course made up of tiny particles. சின்ன சின்னதாக வந்து atoms இருக்குது, atoms and molecules இருக்குது, நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது, but they are made up of it. அப்போ இது என்ன செய்யுது அப்படின்னா it is exerting a pressure on all of us. Okay, so almost to 300 kilometers height from any surface of earth is made up of atmosphere, is considered of atmosphere. In the envelope of air வந்து atmosphere. இது வந்து ஒரு ஏன்னா நம்ம எல்லா சர்ஃபேஸ்லேயும் இந்த அட்மாஸ்ஃபியரிக் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது ஆக்ட் ஆகுது, அண்ட் இட் இஸ் ஆஃப் அ கிரேட்டர் மேக்னிடியூட். அண்ட் தேங்க்ஃபுல்லி இந்த அட்மாஸ்ஃபரிக் ப்ரெஷர் நம்மளை ஒன்றும் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிளட்டோட ப்ரெஷர், அது வந்து அந்த அட்மாஸ்ஃபரிக் ப்ரெஷரை வந்து கவுண்ட்ராக்ட் பண்ணுது. ஸோ அதனால தான் என்றைக்காவது ப்ரெஷர் குறையும் போது ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகிறது வந்து தலையில் தான் ஃபீல் ஆகும். வி ஃபீல் டிஸி பிகாஸ் ப்ரெஷர் ட்ராப் ஆன உடனே அட்மாஸ்ஃபியர் வந்து ஸ்குவீஸ் பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் தலை தான். ஸோ தட்ஸ் வை யூ ஃபீல் வெரி டிஸி அண்ட் யூ ஃபீல் லைட் ஹெடட் ஆர் ஹெவி ஹெடட், தலை ரொம்ப கனமாக இருக்கிற மாதிரி, பிகாஸ் யூ ஆர் ஃபீலிங் த வெயிட், யூ ஃபீலிங் த ப்ரெஷர் ஆஃப் அட்மாஸ்ஃபியர். அது வரைக்கும் பிளட்டு வந்து அதை ஃபீல் பண்ண விடாமல் வந்து இட் வாஸ் கவுண்ட்ராக்டிங் இட். பட் ஒன்ஸ் blood flow கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா ஒன்று you're feeling the effect of atmospheric pressure. Okay, so how do I define this? I need to define this and put it in a sentence, right? So this is how I defined it.
the thrust exerted per unit area on the earth surface due to COLUMN, column of air, is called the atmospheric pressure. On the surface of the earth, to be more precise. On the surface of the earth. Okay, so இது வந்து again this is the definition, and why are we not aware of this all of the time? Because the blood is acting, and in the atmospheric pressure அப்படிங்கிறது வந்து decreases with altitude. So as you move away from earth, atmospheric pressure decreases. So ATM pressure decreases with altitude. So அதனால தான் நம்ம வந்து ஒரு ரொம்ப உயரமாக போகிறோம் அப்படின்னா அந்த சில பேருக்கு வந்து இந்த மூக்கிலேருந்து ரத்தம் வர்றது, அப்புறம் வந்து காதில் இந்த சவுண்டு பாப் ஆகிறது, இந்த சவுண்டெல்லாம் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கான காரணம் வந்து டிக்ரீஸ் இன் அட்மாஸ்ஃபரிக் ப்ரெஷர். ஸோ கன்சிடரபிள் டிக்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக நடக்கிறதில்ல. பட் சில பேர் வந்து தே ஆர் ஸோ சென்சிட்டிவ், தே கான்ட் ஈவன் ஹேண்டில் தட் நெக்லிஜிபிள் டிக்ரீஸ் இன் அட்மாஸ்ஃபரிக் ப்ரெஷர் பிகாஸ் தேவ் பின் லிவிங் அட் அட்மாஸ்ஃபரிக் லெவல் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம் அப்படின்னு we can consider. Okay, and there are certain again consequences of atmospheric pressure as well. For example, or a straw, we are able to use the straw, அதை யூஸ் பண்ணி வந்து ஒரு ஜூஸ் குடிக்க முடியுது, ஒரு சம்திங் குடிக்க முடியுது. அதுக்கு காரணமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்மாஸ்ஃபரிக் ப்ரெஷர் தான். சக்கர் கப்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும், அதாவது வந்து இதெல்லாம் செவத்தில் ஒட்ட வச்சு நிற்க வச்சு ஒரு கப் மாதிரி இருக்கும். இட் டஸ் நாட் இன்வால்வ் எனி பேஸ்ட் ஒரு எனிதிங். அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே அந்த சக்கர் கப் அப்படிங்கிறது அதுக்கும் செவத்துக்கும் நடக்கிற கேஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம், ஏர் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் வெளியில் தள்ளிடும். ஒன்ஸ் தள்ளிருச்சு அப்படின்னா வந்து இட் வில் ஹோல்ட் ஆன் டு த வால் பிகாஸ் த அட்மாஸ்ஃபியர் இஸ் எக்ஸர்ட்டிங் அ ப்ரெஷர் ஆன் இட் அப்படின்னு நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம்னு சொல்லலாம். So these are all great examples or consequences of atmospheric pressure. So let me just quickly write them down again. It is going to be very helpful for you. Okay, so take a note of it if you want it. So consequence, அதுக்கு முன்னாடி வந்து we do have an experiment. இந்த experiment வந்து நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி பார்க்கலாம், of course with the supervision of your parents. Okay, so with your parents supervision, okay, with your parents supervision, what you can do is that ஒரு சின்ன இந்த சோடா கேன் இருக்கும்ல, அந்த சோடா கேன் எடுத்துக்கோங்க, ஆர் ஏதாவது ஒரு நல்ல ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டிலோ இல்லை சம்திங் லைக் தட், இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, எடுத்துகிட்டு ப்ரிஃபரபிளி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு வந்து ஐ வுட் ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் அ டின் கேன். ஸோ டின் கேன் அப்படின்றப்போ வந்து நமக்கு மோஸ்ட்டாக டின் கேன் கிடைக்காது. ஒருவேளை கிடச்சிச்சின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இதில் எடுத்துக்கோங்க, சோடா கேன் எடுத்துக்கோங்க. சோடா குடிச்சிட்டு அந்த ஓப்பனிங் இருக்கணும், அந்த ஓப்பனிங்கை வந்து ஏதாவது ஒன்றை வச்சு நல்லா ஏர் டைட்டாக இது பண்ணிடுங்க, க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டேக் அ வாட்டர் பாத். வாட்டர் பாத்னா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சட்டியில் தண்ணி எடுத்துக்கணும். தண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த சோடா கேன் அதோட மூடி அந்த ஓப்பனிங்கை வந்து நல்லா அப்படி ஏர் டைட்டாக சீல் பண்ணிருக்கீங்க தெரியுமா. பண்ணிவிட்டு இந்த வாட்டர் பாத்தில் கொஞ்சம் நேரம் வைங்க. வச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு இந்த கேனில் கோல்டு வாட்டர் ஊற்றி பாருங்கள், அந்த கேன் அப்படியே க்ரஷ் ஆயிரும். காரணம் என்ன அப்படின்னா ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ். பிகாஸ் அதை வாட்டர் பாத்தில் வச்சுருக்கும் போது உள்ளே இருக்கிற ஏர் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் ஹாட்டர். அப்போ ஹாட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா தே ஆர் லெஸ் டென்ஸ். அப்போ நான் வெளியில் வந்து கோல்டு வாட்டரை ஊற்றினோடனே என்ன ஆகுது, இங்கே ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் நடக்குது. ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் நடந்தோடனே தி அட்மாஸ்ஃபியர் இஸ் க்ரஷிங் திஸ் கேன். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன். நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி பார்க்கலாம், பட் டூ இட் வித் யுவர் பேரண்ட்ஸ் சூப்பர்விஷன். ஆல்ரைட், so let's see what are the consequences. Let me just give you, and then probably we can wind up this session.
So let's see consequences of ATM atmospheric pressure. பார்த்தீங்கன்னா first straw, the working of straw, filling up a syringe, இதெல்லாமே is working because of atmospheric pressure. அப்புறம் வந்து இது இந்த அந்த ரப்பர் சக்கர்ஸ் அதான் சொன்னாங்க சக்கர் கப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் rubber suckers, and things like siphon system. We will talk in detail in the upcoming session. So in the session la vandu we don't have to deal much dive deep into this thing. Okay, so filling a syringe, rubber suckers, idellame vandu works on the principle of atmospheric pressure. எப்படி அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன் நான். So straw எடுத்துக்கோமே. So straw na let's say that this is your cup. So tumbler na வந்து it should be this. Okay, so this is kind of a frustrum. Let's say that you put a straw here. Okay, so இங்க இருந்து நீங்க when you suck it, உரியும் போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா you are dividing the straw of all air particles. அப்போ as a result of that இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னா வந்து இந்த ஸ்ட்ராக்குள்ளே வந்து low pressure இருக்கு and the atmospheric pressure is acting like this, constantly act ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்கள் இங்கே உறிஞ்சு அந்த காற்றை பூரா எடுக்கும்போது என்ன செய்யுதுன்னா இந்த அட்மாஸ்ஃபியர் அதை அமுக்கிறதுனால this liquid is just climbing the straw. And liquid நமக்கு தெரியும் including gases, so fluids அப்படினு கூட சொல்லலாம், they flow from an area of higher pressure to low pressure. So இங்க இடத்துல low pressure zone create ஆகுது, and since atmospheric pressure is already acting on it என்றதுனால it is filling up. வந்து ஒரு லிக்விட்ல வச்சு இப்படி இழுக்கும்போது நம்ம என்ன செய்யறோம்னா we are essentially dividing of all the air particles. So low pressure zone create ஆகுது, அதனால atmosphere again it's pressing on the liquid and the liquid climbs onto it. அந்த ரப்பர் சக்கர் நான் முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் நான், இட்ஸ் ஒரு சின்னதாக ஒன்று அது செவத்து இப்படி ஒட்டி வச்சுட்டு அமுக்கணும் அப்படின்னா அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா வந்து அந்த செவத்துக்கும் அந்த ரப்பர் சக்கருக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய கேஸஸை ஃபுல்லாக வந்து வெளியே தள்ளி விட்டுரும். ஸோ வெளியில் தள்ளி விட்டுருச்சு அப்படின்னா the atmosphere is exerting pressure. ஸோ அட்மாஸ்ஃபரிக் ப்ரெஷரில் அது நிற்கிது. ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்துருக்கு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி, ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சயின்டிஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணார். ஸோ 2 மெட்டல் பால், ஓகே, 2 இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹெமிஸ்பியர் ஆகக்கூடிய மெட்டல் பாலை இப்படி வச்சு இதுக்கு 2த்துக்கும் நல்ல இருக்கிற கேஸஸை ஃபுல்லாக ஒரு வேக்கம் பம்பை வச்சு எடுத்துட்டு இந்த பக்கம் 4 குதிரை, ஸோ 4 horses, இந்த பக்கம் 4 horses வச்சு இழுத்தப்போ கூட அந்த பாலை அந்த அந்த ஹாஃப் பால்ஸை வந்து இது பண்ண முடியல, செப்பரேட் பண்ண முடியல அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்குது. ஆக்சுவலாக அது சிபிஎஸ்சி புக்கில் கூட இருக்கும். ஸோ தேட் ஆக்சுவலி ப்ரூவ்ஸ் ஹவு ஸ்ட்ராங் அட்மாஸ்ஃபரிக் ப்ரெஷர் இஸ், பிகாஸ் 8 ஹார்ஸோட ஃபோர்ஸை கவுண்ட்ராக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த அட்மாஸ்ஃபரிக் ப்ரெஷர்ன்றது இருக்குது. அதை நம்ம வந்து we are experiencing it every day, and thanks to our blood pressure we are not feeling that as the steel ball, metal ball felt it in that experiment. Okay, so நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நம்ம வந்து அட்மாஸ்ஃபரிக் ப்ரெஷரை பற்றி பார்க்கும்போது we measure atmospheric pressure with a instrument called barometer. Okay, so barometer it's an instrument used to measure atmospheric pressure. And this barometer அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா it has mercury in it.
அண்ட் இந்த மெர்க்யூரியோட ரைஸ் அண்ட் ஃபாலை வச்சு அது வந்து என்ன ரீடிங்கில் இருக்குது காட்டுது அப்படின்றத வச்சு திஸ் இஸ் அட்மாஸ்ஃபரிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதில் நிறைய டைப் ஆஃப் பேரோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. சிம்பிள் பேரோமீட்டர், 14 பேரோமீட்டர் இருக்குது. தென் வி ஹாவ் அனராய்ட் பேரோமீட்டர்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. பட் in the next session we'll dive deep into the different types of barometer and the functioning of barometers and everything. Okay, so you just need to understand that a barometer has mercury in it, mercury, Hg, and mercury is a very dense metal, and it is metal that is in the liquid state and room temperature. Liquid state at room temperature. ஸோ அதே நேரத்தில் இந்த மெட்டலுக்கு வந்து இருக்கிற சில குவாலிட்டிஸ் மேக்ஸ் இட் வெரி சூட்டபிள் இன் மல்டிபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயத்தில் வந்து தெர்மோமீட்டர்ஸில் வந்து we were using mercury because it wasn't sticking to the glass, and அதுக்கு வந்து நல்ல thermal conductivity இருந்துச்சு, thermal expansion நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ ஈவன் ஃபார் த slightest change in temperature it will expand and show us the reading அப்படின்னு. ஸோ சிமிலர்லி இங்கே வந்து அட்மாஸ்ஃபரிக் ப்ரெஷர் வந்து போட்டு அழுத்துது அப்படின்றப்போ வந்து அதோட ரைஸ் அண்ட் ஃபால் அப்படிங்கிறது அவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகுது, பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி டென்ஸ் லிக்விட் அப்படின்றதுனால we keep it for the measurement in barometer. Okay, so there are multiple forms of barometer. மூணு சொன்னேன் நான். ஸோ மூணுலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா mercury is used, and the mercuryயோட rise and fall வச்சு சொல்கிறோம். and this is the symbol of mercury, hydrogyrum. That's from a Greek word, and that is the symbol of mercury. Okay, so we have learned a bunch of things in this session, and we have understood multiple definitions and everything. Okay, so it is prudent to revise these things அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் நான். ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இந்த செஷன் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா வந்து என்னென்ன பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்றத ஷார்ட்டாக வந்து சொல்லி பாருங்கள். ஆர் யூ கேன் ஈவன் ரைட். இப்போ நானே வந்து பாருங்களேன், உங்களுக்கு நடத்தும் போதே வந்து ஐம் ஜஸ்ட் ரைட்டிங் இட். கரெக்டாக ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ ரிட்டன் நோட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங், பிகாஸ் ஐ நோ தட் enables you to learn at a faster pace. And since these being foundation sessions, this will help you in your higher grades. நீங்க next grades எல்லாம் போறீங்க அப்படின்றப்போ this will be helpful. So மறக்காம சேனலுக்கு வந்து subscribe பண்ணிருங்க, so that we can bring again more quality videos like this. And what else? That's all. Thank you so much. See you everyone. Bye bye.